Hello everyone. Today we see the new topic, that is water of crystallization. Water of crystallization. In this topic we discuss about hydrated salt. Actually, water of crystallization exactly related to hydrated salt. So already we know what is hydrated copper sulfate in the tests for water. So the hydrated copper sulfate, that is CuSO4 5H2O, which was in blue color. Actually only copper sulfate is that is colorless, but copper sulfate with 5H2Os, that is blue color. Means like a copper sulfate, but if you take the hydrated copper sulfate and then hydrated copper sulfate low, so we add 5H2Os. What is the hydrated copper sulfate formula? Ante CuSO4.5H2O. Means if you take copper anhydride, if you take a hydrated copper sulfate salt, one copper sulfate molecule is combined with 5 water molecules. If hydrated copper sulfate low, a copper sulfate molecule chusina, that is combined with 5 water molecules. So if 5 undala 6, 7 or 4 undochu ante it is not. It is a fixed for different salt molecules. So different salt molecules ki fixed number. So దాంట్లో ఉన్న different formations, దాంట్లో ఉన్న vacant orbitals base చేసుకొని it is fixed number for different salt molecules. Okay, so కొన్ని salts కి 5H2 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు, సేమ్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. It totally depend on nature of that salt molecule. Okay, here copper sulfate ki 5H2. అయితే 5H2 ఏంటంటే just on heating it will be released out. Just wait. So what is this 5H2O importance is in copper sulfate? In hydrated copper sulfate, just on heating to this total salt, these 5H2O molecules easily removed out. The 5H2O molecules from one copper sulfate easily removed out just on heating. And if 5H2O molecule to copper sulfate low, so copper ni separate cheyadam, sulfur separate cheyadam, oxygen separate cheyadam, it is not an easy one. Copper ki, sulfur ki, oxygen ki dan manam separate cheyadam not an easy one. But to separate the water molecules, the copper sulfate nu 5 water molecules separate cheyadam, it is somewhat easy. Means ఇక్కడ కాపర్ కి సల్ఫర్ కి ఆక్సిజన్ కు ఉన్న లింక్ ఉన్నంత స్ట్రాంగ్ గా ఈ 5H2O మాలిక్యూల్స్ కి లింక్ లేదు. ఓకే, దే ఆర్ సమ్వాట్ లూజ్లీ బైండెడ్. ఓకే, అంటే దే ఆర్ లూజ్లీ కంబైన్డ్ విత్ దిస్ కాపర్ సల్ఫేట్. ఇప్పుడు ఈ కాపర్ సల్ఫర్ ఆక్సిజన్ చాలా టైట్ గా పర్ఫెక్ట్ బాండ్స్ తో ఫిక్స్ అయ్యాయి. ఇక్కడ వచ్చిన 5H2O మాలిక్యూల్స్ మొత్తం ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ తో we can say they are loosely bonded అంటాం. Loosely bonded water molecules. Okay, so that's why just on heating the water is removed easily from that salt, from this type of salts. This concept, the releasing of water, so on heating to the salts, on heating to the hydrated salt, the removal of water takes place. That is called water of crystallization. Okay, copper sulfate 5H2O. If you take the washing soda, sodium carbonate 10H2O. So this is called washing soda. Okay, so here I need to see what this is fixed. 10H2O is fixed for sodium carbonate. Some are having 7H2O, some are having 1H2Os. Okay, so different salts are having different combinations of water. Okay, so totally now we can conclude that these water molecules are loosely combined with the salts. This loose ga bind ayi unte H2O molecules oka salt molecule ki loose ga bind ayi unte danni emantam, they call the water of crystallization antam. Okay, so now we read the definition. Okay, trying to understand the topic. So we can write the definition that the fixed number of water molecules
the fixed number of water molecules that are combined are nothing but that are combined loosely. So with one molecule of a salt, with one molecule of a salt is called water of crystallization. First we are writing the definition. The fixed number of, just now we said ఒక్కొక్క సాల్ట్ ఒక్కొక్క ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఉంటుంది, ప్రతిసారి చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, కాపర్ సల్ఫేట్కి 5, sodium carbonate ki 10, MgSO4 ki 7, like that. So the fixed number of water molecules that are combined loosely. Just now we said ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతాయి, జస్ట్ ఆన్ హీటింగ్, కొంచెం హీట్ చేస్తే దే రిలీజ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద సాల్ట్. కాబట్టి మనం కంపల్సరీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్న వర్డ్ ఏంటంటే లూజ్లీ బాండెడ్. లూజ్లీ కంబైన్డ్ లూజ్లీ విత్ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. Okay, and this type of salts are called hydrated salts. So the salts which contain water of crystallization. సో మనకి అన్ని సాల్ట్స్లో వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజ్, అన్ని సాల్ట్ని హీట్ చేస్తే సో వాటర్ రిమూవ్ అవ్వాలని ఛాయిస్ లేదు. సమ్ రిలీజింగ్ అవ్వచ్చు, సమ్ డు నాట్ కంటైన్ ఎనీ వాటర్ మాలిక్యూల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ది సాల్ట్స్ కంటైన్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఆర్ కాల్డ్ హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్స్. Are called hydrated salts. Very important one. Okay, next we see some examples of it. Okay, so already we know some examples. So we have to remember these examples always. Okay, number 1, hydrated copper sulfate. Okay, so hydrated copper sulfate. So what's the formula? So we know that copper sulfate 5H2O. Here the number 5 is a fixed and one copper sulfate molecule ki ikkada 5H2O molecules bond ayi untayi. Okay, so next sodium carbonate. So this is also hydrated sodium carbonate. Normally sodium carbonate. This is also known as washing soda. It's a common name. Okay, so washing soda means it's a sodium carbonate with decahydrate atom Na2CO3 10H2. It is fixed. For example, only Na2CO3 is not treated as the washing soda. So washing soda ante compulsory ga Na2CO3 10H2O, that is only treated as a washing soda. Just Na2CO3 manam we can't treat it as a washing soda. So next ferrous sulphate. So hydrated ferrous sulphate, this is also okay. Ferrous sulphate.
సో అది సపరేట్గా మనం యూజ్ చేయకుండా ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అంటే హైడ్రేటెడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హైడ్రేటెడ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్. Okay, next one more is there. There's the magnesium sulfate. Hydrated. We have to remember these formulas. So next one more is there is zinc sulfate. So they are always present in the form of hydrated only. Okay. So zinc sulfate. So it is some one more example. So now we read the formulas. So what is the sodium carbonate? CO3 10H2. What is ferrous sulfate? This is also called iron sulfate. So iron sulfate means there is FeSO4 7H2. Yeah, 7H2 is a fig. We have to remember. Ferrous salt ante. So FeSO4 7H2 we have to remember. Next, what about the MgSO4? So magnesium sulfate also similarly we discussed it. That is magnesium sulfate, MgSO4 7H2. Next, what is zinc sulfate? Zinc sulfate is also having the same. So zinc sulfate 7H2. So it is not like that many molecules are having 7H2s, but we have taken the important example. They are hydrated copper sulfate 5H2O, sodium carbonate, ferrous sulfate, magnesium sulfate, zinc sulfate. You can have separate only zinc sulfate salt and we have to take ZnSO4 7H2. Separate anhydrous and we have to take ZnSO4. Simply hydrated or any now we have to take ZnSO4 7H2. It depends on that topic. Like here one more important, their color is also important. Okay, so what is the color of copper sulfate? We know hydrated copper sulfate is in blue color. What is the washing soda color? We know it is a colorless. So colorless nothing but so colorless and nothing but white color powder this coach. Hydrated ferrous sulfate. Hydrated ferrous sulfate it is present in light green color. Okay, then a pale green. Okay, dull green. Next, magnesium sulfate all are present in a white color only. Okay. So white means nothing but colorless, colorless powder, just like chalk piece powder, like okay, chalk powder, this salt, so like that. So these are different examples of hydrated copper, hydrated salts. Okay, now we see an experiment. We see an experiment that really they are having water molecule. We take a salt with the help of an experiment. We prove that really they are having water or not. Okay, next, is the water is responsible for their color or not? For example, man copper sulfate cheptam, only copper sulfate anhydrous means without water molecules. Without water molecules, copper sulfate is a colorless, white color. The water molecule adds it becomes blue color. So really we prove it with help of an experiment. Okay. So now we see the experiment. So here we are proving about the hydrated salts. Okay, so just take a hard glass test tube. Now test tube. So we know the difference between the test tube and the boiling tube. Test tube ante somewhat small in size, boiling tube ante bigger size lo untadi. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ని హీట్ చేస్తాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ వెరీ హార్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకోవాలి, వెరీ హార్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో అనేది మనం మేడప్ ఆఫ్ గ్లాసే ఉంటుంది, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. సో జస్ట్ టేక్ ఏ హార్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్క్లైన్డ్ పొజిషన్లో తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, we are taking it in like this position. So actually ఈ పొజిషన్లో ఉండాలంటే we have to take a stand.
So directly position on that, we have to take a stand for it. A test tube like a side tube is fixed to it. So then one side ga oka test tube fixed, like delivery tube and okay, just a glass tube, ఇదేమో test tube. దీనికి ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ a glass tube fixed to this test tube. Okay, so the length అవసరం లేదు, just up to here only. Next it is taken into the other end is, so one end is fixed into test tube. So one ఈ ట్యూబ్ ఉంది కదా, ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ end ఒక the first one end is fixed into, inserted into test tube. The second is inserted, second is taken into a another test tube. Okay, try to draw the diagram properly. Okay, okay, this is the other tube. So again, which is taken place in a other test tube. This is a vacant test tube. Okay, empty test tube. So a test tube no, so it doesn't take anything. It's a dry test tube. This dry test tube again taken in a, fixed in a container of water. So separate ga water container lo, so perfect ga fix chesi untadi ikkada. Next it is put into a stand perfect ga, so ee angle lo undalante we have to fix it to a stand. Stand fix chestam. So next, so here we are taking the copper sulfate. So ikkada manam we are taking hydrated copper sulfate. Okay, here we are taking hydrated copper sulfate. First we write the, we label the, so labeling is very important. This is hot glass test tube. Okay, next this is delivery tube. So next so this is hydrated copper sulfate, and we are doing so starting position lo we are taking hydrated copper sulfate. So what is the color of that salt? Here we are taking hydrated copper sulfate. What is its color? Can you guess? It is in blue color. So blue color salt తీసుకుందాం. Okay, delivery tube. So దీంట్లో మొత్తం we are taking a cool water. Okay, this is a beaker. So beaker contains very cold water. So దీంట్లో మొత్తం very cold water తీసుకుందాం. This is an empty dry test tube. Dry test tube తీసుకుందాం. So this is a normal stand. Okay, it is a stand. Okay, so labeling of a diagram is very important. Okay, so it's a dry test tube. So next one more important, so here we are heating this tube. It has tube from heat check. We have to heat that hydrated copper sulfate. దాన్ని హీట్ చేసి మనం చెక్ చేస్తాం. సో దాంట్లో రిలీజ్ అయ్యేది వాటర్ అయినా, why it is present in blue color. దాంట్లో బ్లూ కలర్ ఉండడానికి మనం రీజన్ ఏం చెప్పినాం, to the presence of water molecules. So is it correct or not? We have to prove it now. So take the Bunsen burner. So ఇక్కడ మనం దీన్ని హీట్ చేయాలి కాబట్టి we are taking a Bunsen burner here.
So with the help of a Bunsen burner, we heat that copper test tube. It is a wire connection is there. So this is Bunsen burner. Okay. So Bunsen burner, with the help of Bunsen burner, we heat this copper sulfate. So then manam slowly heat chestam. This hydrated copper sulfate is heated. So this is a Bunsen burner. Okay, so now heat. So this is about the experiment operators. This is about the arrangement for our experiment. So take the dry test. So take the test tube which contain hydrated copper sulfate, which will fix it to a stand in which a side tube is fixed. One end is into the tube, other end is into a dry test tube. Again, this dry test tube is present in a beaker which contains a very ice cold water. Okay, ice cold water lo the dry test tube untundi. Aa dry test tube loki side tube end ni fix chestam. Okay, it's totally fixed with a stand. So we took the hydrated copper sulfate in the test tube, very hard glass test tube, because we are heating kabatti we have to take a very hard glass tube. So then manam with the help of Bunsen burner heat this. So a copper sulfate heat chesthe, so just a few minutes heat chese emadante we get the steams. We observe some steams are coming out. ఈ సాల్ట్ హీట్ అయ్యి ఏమంటే ఇట్ రిలీజెస్ సమ్ స్టీమ్స్. సో ఆ స్టీమ్స్ ఏం చేస్తామంటే, సో స్టీమ్స్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంటే ఆ గ్యాప్లోకి వెళ్ళిపోతాయి స్టీమ్స్. సో ఆ స్టీమ్స్కి ఇక్కడ ఉన్న గ్యాప్ ఏంటిది సైడ్ ట్యూబ్. ఈ డెలివరీ ట్యూబ్ నుంచి దే కమ్ టు దిస్ ట్యూబ్. అంటే ఆ స్టీమ్స్ మొత్తం ఆ వేపర్స్ దాంట్లో ఫామ్ అయిన వేపర్స్ మొత్తం దీన్ని ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తామో దీంట్లో మనకి వాటర్ వేపర్స్ మొత్తం ఈ ట్యూబ్లోంచి వచ్చి ఈ డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్లో పడిపోతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి పడిపోయేది ఓన్లీ వాటర్ వేపర్స్. అయితే వైల్ దే ఆర్ వాటర్ వేపర్స్ ఆర్ కమింగ్, సో దీని సైడ్ ప్లేసెస్లో ఏమున్నాయి, ద సైడ్ ప్లేసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ కోల్డ్ వాటర్. అంటే వాటర్ వేపర్స్ మనం కూల్ చేసి ఏమవుతుంది, దే గెట్ కండెన్స్డ్ మీన్స్ what do you mean by condensation? What do you mean by condensation process? Means it is exactly opposite to vaporization. So liquid vapors lo convert to, this is called vaporization. Condense means vapors are converted into liquid. So vapors liquid lo convert అవుతాయి, that is called condensation process. ఇక్కడ వేపర్స్ దీంట్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఈ కాపర్ సల్ఫేట్, సో ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ మొత్తం ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ జస్ట్ నార్మల్గా డ్రై అయిపోతుంది. ఓకే, డ్రై అయిపోతుంది. సో ఇట్ డస్ నాట్ అండర్గోస్ ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్. దాంట్లో ఏం కెమికల్ రియాక్షన్ అవ్వదు. జస్ట్ కాపర్ సల్ఫేట్ టోటల్ వాటర్ లూజ్ అయిపోతుంది. హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ కాబట్టి ఇట్ లూజెస్ టోటల్ ఇంటూ వాటర్ కాంటెంట్ అండ్ బికమ్స్ డ్రై పొజిషన్లోకి వచ్చేసి, సో దీంట్లో రిలీజ్ అయిన వాటర్ వేపర్స్, ఈ వాటర్ వేపర్స్ మొత్తం ఏమవుతుంది అంటే, సో ఈ వేపర్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఇది ఒకటే చాయిస్ ఉంది కాబట్టి దే కమ్స్ లైక్ హియర్. సో ఈ వాటర్ వేపర్స్ ఇందులోకి వస్తాయి. సో ఇక్కడ వచ్చిన ఆటోమేటిక్గా కోల్డ్ వాటర్ ఉంది కాబట్టి కూల్ అయిపోతుంది. సో కోల్డ్ వాటర్, వై వీఆర్ టేకింగ్ కోల్డ్ వాటర్ అంటే మనం కోల్డ్ వాటర్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే, ఇక్కడ వచ్చిన వేపర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ కోల్డ్ వాటర్ కండెన్స్ చేస్తాయి. జస్ట్ నౌ వి సే వాట్ ఈస్ కండెన్సేషన్. కండెన్సేషన్ అంటే liquid is converted to, vapors are converted into liquid. Vapors are converted into liquid is called condensation. ఏ కాంపౌండ్ అయినా సరే, వాటర్ అనే కాదు, ఎనీ కాంపౌండ్ అయినా వేపర్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్లో కన్వర్ట్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ లిక్విడ్ స్టేట్లో కన్వర్ట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ దాకా వచ్చిన లిక్విడ్, ఇక్కడ దాకా వచ్చిన వాటర్ వేపర్స్ ఏమవుతాయంటే దే జస్ట్ గెట్ కూల్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కోల్డ్ వాటర్. ఈ కోల్డ్ వాటర్తో కూల్ అయిపోయి దే బికమ్ వాటర్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ఎక్కడ మనం బిఫోర్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం తీసుకున్నాం, డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్. దాంట్లో డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ ఎంటీ తీసుకున్నాం. సో ఆఫ్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దానికి వచ్చి హీట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లోనే వేపర్స్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ వాటర్ ఫామ్ చేసినాం. సో ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఫ్రమ్ ద సాల్ట్. మీన్స్ నౌ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ దట్ ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ వాటర్. సో అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చిన వాటర్ అనేది, సో దిస్ వాటర్ ఈజ్ water of crystallization, nothing but water obtained from crystal. So this is water of crystals.
nothing but water from crystals. ఓకే, ఆ క్రిస్టల్స్ నుంచి మనకి వాటర్ వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రూవింగ్ దట్ సాల్ట్స్ ఆర్ కంటైనింగ్ వాటర్. హైడ్రేట్, ది నోన్ యాజ్ హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్. ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ మెనీ టైమ్స్ వీ సెడ్ దట్ ఫర్ ఎనీ టెస్ట్స్, హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్ టెస్ట్ కానీ ఏదో సొల్యూషన్లో రియాక్షన్ అయినప్పుడు కానీ కలర్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు వీ ఆల్వేస్ యూజ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. బికాజ్ కాపర్ సల్ఫేట్ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అన్హైడ్రస్ పొజిషన్, వితౌట్ ఎనీ వాటర్ ఉన్న వాటర్ కాంటెంట్ ఉంటే దాన్ని అట్ ఈస్ కలర్లెస్. అదే దానికి హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్గా కన్వర్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ బికమ్ ఏ బ్లూ కలర్, పర్ఫెక్ట్ బ్లూ కలర్. ఓకే, సో కాబట్టి మనం ఒక పర్ఫెక్ట్ కన్సిడరబుల్ కలర్ పర్ఫెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసే రేంజ్లో ఉంటుంది. కాబట్టి మన కాపర్ సల్ఫేట్, హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఎక్కువసార్లు మన ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ దీంట్లోంచి మొత్తం వాటర్ వెళ్ళిపోయింది కదా. సో నౌ దిస్ టేక్ ద డయాగ్రామ్ నీట్లీ. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు టోటల్గా దీంట్లో వాటర్ కాంటెంట్ వెళ్ళిపోయింది. ఈ టోటల్ వాటర్ కాంటెంట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ దిస్ కాపర్ సల్ఫేట్, ఇప్పుడు వాటర్ మొత్తం లాస్ అయిన తర్వాత ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ ఏమంటాం? It is known as anhydrous copper sulfate. It is known as anhydrous copper sulfate. It is known as anhydrous copper sulfate. What is its color? Its color is white. So white color means it is a colorless. టోటల్ బికమ్స్ కలర్లెస్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ ఏం చేద్దామంటే సో ఈ టోటల్ డ్రై అయిపోయిన తర్వాత, ఓకే టోటల్ డ్రై అయిపోయిన తర్వాత అది మరి హీటింగ్ ఉంటుంది కదా, వెరీ హీట్ ఉంటుంది కాబట్టి హాట్ కండిషన్ అయిపోయిన తర్వాత నార్మల్ టెంపరేచర్కి వచ్చినప్పుడు రిమూవ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ రిమూవ్ చేసి సో మళ్ళీ దానికి అవుట్ సైడ్ వాటర్, సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఇదే లిక్విడ్ కాకుండా ఇక్కడ వచ్చింది లిక్విడ్ మనం ఐడెంటిఫై, ఇక్కడ వచ్చిన లిక్విడ్ వాటరే. మనం అది ప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకొకటి ఏం చేస్తామంటే దీన్ని టెస్ట్ చేసిన వాటర్ ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి వన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సో కాపర్ సల్ఫేట్, హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ బ్లూ కలర్లో ఉందని చెప్పడానికి వాట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన డ్రై కాపర్ సల్ఫేట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ డ్రై కాపర్ సల్ఫేట్ ఎట్లా ఉంది? వైట్ ఉంది. సో బయట అవుట్ సైడ్ నుంచి ఏం చేద్దామంటే సో వీ యాడ్ సమ్ వాటర్, దానికి కొంచెం వాటర్ డ్రాప్స్ యాడ్ చేద్దాం. సో వాటర్ డ్రాప్ యాడ్ చేస్తే అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ బ్లూ కలర్. సో అంటే మనం ఫస్ట్ వాటర్ తీసి మనం దాన్ని హీట్ చేస్తే కొంచెం లిక్విడ్ లాస్ అయింది. అది కొంచెం లిక్విడ్ లాస్ అయినప్పుడు ఏ కలర్ వచ్చేసింది? వైట్ కలర్ వచ్చింది. సో ఆ లాస్ అయిన లిక్విడ్ వాటర్ కాదని చెక్ చేయడానికి మనం రివర్స్ టైం టెస్ట్ చేస్తామంటే అక్కడ ఫామ్ అయిన వైట్ కలర్లెస్ డ్రై కాపర్ సల్ఫేట్ కొంచెం అవుట్ సైడ్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన లిక్విడ్ అవసరం లేదు, అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఏమైనా లిక్విడ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ టు కాపర్, hydrated copper sulfate, which is perfectly in blue color. So it is proved that hydrated salts having loosely bonded water molecules. Next, on heating they loses their water. It is called water of crystallization. Next, sometimes this water of crystallization is responsible for color property of the crystals. Okay, so these are the conclusions we made with the help of this experiment. Okay. So you have to write the diagram neatly, and labeling of the diagram also is very important. Okay, now we write some points about this experiment. Now we write about apparatus. Okay, take a test tube. Like a hard glass test tube. Sorry. Take a hard test tube. And take some amount of, okay, 1/3 of
So take a hot glass test tube and take 1/3 part of it and take 1/3 part of hydrated copper sulfate in it. Okay, so next uh, fix the tube to a stand. An inclined position. Okay. Just so fix or clamp the tube to a stand. And fix a glass tube. Okay. Aid tightly. Okay. Glass tube tightly in it. To it. So write them. Some more points are there.